Jo de formació soc historiadora. Em vaig doctorar en polítiques tecnològiques i vaig començar a treballar en temes de tecnologia. I el que vaig veure de seguida és que el meu coneixement aportava una forma de mirar les dades que l'altra gent no tenia. I jo em sentia gairebé amb un superpoder, perquè al final hi havia molts enginyers intentant codificar un món que no en tenien. No? Si la IA ha de revolucionar el món, has d'entendre el món. Si no, no saps com intervenir. Llavors jo el que vaig veure molt valor en aquesta capacitat de, des de les ciències socials, treballar temes tecnològics. I ara a Eticas.ai és el que fem. Combinem un equip sociotècnic, persones que venen de l'àmbit sociològic, legal, i persones que venen de l'àmbit de la ciència de dades i la computer science, i treballem conjuntament i cada vegada som nosaltres mateixos cada un més sociotècnic. Al final no és juxtaposar allò social i allò tècnic, sinó ser capaços de crear hipòtesis conjuntes que permetin maximitzar el poder de les dades i el poder de la comprensió de les dinàmiques socials. I per mi és el futur. No hi ha intel·ligència artificial sense aquesta comprensió conjunta de dinàmiques socials, del món que vols canviar i de possibilitats tècniques. Jo crec que clarament la separació entre les ciències i lletres és absurda, total. I jo sóc un cas paradigmàtic, no? Jo com a noia creixent als anys 80 i 90 ningú es va plantejar que jo pogués fer una carrera tècnica i he acabat treballant en tecnologia i dirigint grups de tecnòlegs i aportant un valor que no porta ningú, construint una empresa d'èxit gràcies precisament a aquesta capacitat de combinar les dues coses. Crec que la divisió que tenim a la formació a Espanya i imagino a altres llocs també, no? Tan aviat haver de decidir ciències o lletres és terrible. És terrible per un futur sociotècnic on la tecnologia forma part de tot el que fem. Sí, potser fa 60 anys tenia sentit fer una cosa o fer-ne l'altra, però actualment la nostra vida està mediada per tecnologies. Hauria de ser una part transversal de tot el que fem i de tot el que aprenem. Insisteixo, tampoc pot ser una juxtaposició. O sigui, primer aprens una cosa i després l'altra. És diferent quan comences ja, quan conceptualitzes els problemes des d'una lògica sociotècnica. És totalment diferent. I jo crec que entendre que el futur va més per aquí que per fer més enginyers, només ja ho hem vist. Hem invertit moltíssim en enginyers i ara el substitueix la intel·ligència artificial. La gent que es va formar en 6 mesos en un curs de ciència de dades, actualment el que fan ja ho pot fer la intel·ligència artificial. És a dir, les mirades curtes en innovació no serveixen mai. I el que jo trobo molt a faltar és capacitat de pensar a futur. Jo crec que en temes d'intel·ligència artificial una mica hem de tornar, em diem en anglès el drawing board, no? Tornar a la casella zero, a pensar, a veure, tenim aquesta tecnologia, aquesta societat, aquests riscos, cap on volem anar? Perquè estem fent constantment com intervencions incrementals que moltes vegades fracassen en entendre cap on va aquesta tecnologia i estem gastant molts diners i molt temps de les persones i molta capacitat en coses que no generen res. Our clients definitely understand risk. I'm not so sure they see value when they come to us on a socio-technical approach. I think that once they talk to us and once they work with us, they realize how important it is to bring them both together. But initially when they come to us, they're expecting just technical capacity. And then we need to show them, yes, but technical capacity comes from an understanding of society and what are the goals, even the business goals. So it's not just about social issues, also about, so at your company, what do you do? How do you create value? How do we build systems that create value in your business model? All those things need to be part of how we build technology. Otherwise, we end up with really problematic systems. And we clearly see that. Like we see a lot of companies that go outside to buy AI. So just sell me an AI. What for? I don't know, but I've been told that AI is going to solve the world, so I need AI. And then the company sells them something that they sell to everyone, and so they're selling the same thing to a Walmart or a hospital, which makes no sense whatsoever. And then once they incorporate it, they're like, this doesn't work. And then they think it must be my problem. Like maybe it's me, we don't understand, it's my company, we're not good enough. It's not that, it's just that you've failed to decide what do you want AI for, and without that decision, you can't go out and buy a system unless you tell the developer of the system, that's what I want the AI for. So again, it's very early days, but we see so many inefficiencies in the whole process of thinking around technology, buying technology, incorporating technology, identifying and mitigating the risks of technology. It's just, I can only describe it as a huge cluster around AI right now, and I think we have a duty, and the sooner the better, to understand the little pieces, where things are falling apart, where things are not working, and where we can bring value, and make sure that AI begins
to serve the needs that we have as a society, whatever they are. The need may be, I want to cure more people, I want to make more money, I want to go faster. All of those are legitimate, but right now AI is not doing any of them well enough for it to be a solution. I think the first thing that the EU needs to do is not give up on the idea of responsible, trustworthy AI. There's a lot of pressure right now from the US, where I live, to not implement regulation in Europe. I think it's really important for the EU to understand that our added value, the added value of Europe, lays in the ability to build that layer of trustworthiness and responsibility on the technology. And also I think that we're seeing more and more where the value of AI is in the supply chain. And so, yes, the US and China may produce the foundation models, but those foundation models may become a lot cheaper and open source in not a long time. There's actually already systems that are available open source. How do we build value on those systems? So the challenge is not so much build your own AI model, but make that model work at a hospital. That's where we're not seeing value, and hospitals are just being dumped with one-size-fits-all solutions that they have no ability to improve. How do we make that kind of raw material, like see foundation models as the raw material? The value is in the manufacturing, in the adding value on that raw material, and it's really frustrating to not see Europe taking this massive opportunity and putting all its talent and young people to solve the problems of AI implementation, not so much development, but implementation.